thank you to Nikolai and Pavel and team for getting me here. И спасибо Николаю Павлову, что я оказался здесь. So I'm here as the FHIR product director, and I guess I'm the community lead for FHIR. Я приехал сюда как директор продуктов FHIR и сообщества FHIR. And I guess we have 1,000, 2,000 people part of the community. We don't really count very well, but it's a very big community. У нас примерно 1000 или 2000 членов сообщества активных. Это довольно большое сообщество. So it's not my work, it's everybody else's work. I just get too much credit for that. Поэтому это не только моя работа, это работа многих людей. Просто основные лавры получаю я. So I want to tell you why we started doing FHIR. Итак, я расскажу, с чего мы начали делать, действовать. The small group of us that started FHIR, maybe 5 or people or so, we were deep inside HL7, the existing standards community. Мы начали работу небольшой группой, 4-5 человек, работу над стандартом HL7. So, but if we looked outside healthcare, we could see that there was big changes happening in those industries driven by the web and the standards they had, and they were completely upending the existing institutions. Но если мы посмотрим на состояние здравоохранения, то они полностью ориентированы на стандарты, которыми они руководствуются. But it wasn't happening in healthcare. And if I look at the healthcare, anywhere I go in the world, it doesn't matter how much money you've got or how you pay for it, healthcare is broken. И здравоохранение – это во всем мире прибыльная вещь, независимо от того, куда бы я ни приехал. Yeah? Health IT сломано, потому что все думают только о деньгах, вместо того, чтобы думать о реальных проблемах пациента и обмена информацией. Broken, yeah. So we wanted to see healthcare change the way that other industries had changed, to become more focused on the patient and give the patient more control to have the process they need. Мы хотели, чтобы здравоохранение изменилось, так же, как меняются другие отрасли, чтобы оно стало ориентированным на пациента. И и была обратная связь от пациента. And if we looked, the standards we had weren't good enough to make that kind of change possible. И мы хотим получить такое состояние, чтобы эти изменения стали возможными. Now it's not just about IT standards. There's a bunch of other things that need to change. Речь не только об IT-стандартах. Есть множество других вещей, которые необходимо изменить. But without the right IT standards, it doesn't matter. So we wanted to fix the IT standards. Но без нужных подходящих IT-стандартов это нереально. Поэтому нам нужно набрать IT-стандарты. Right, now hopefully I have plenty of time for questions, and so don't be afraid to ask questions. And also, you don't have to ask only really hard questions. У нас будет много времени для вопросов, и вы сможете задать все вопросы, и даже самые сложные. Okay. So what we set out to do is to change healthcare and healthcare IT. Итак, что мы делаем? Мы меняем здравоохранение и ИТ-систему в области здравоохранения. So we wanted to reduce how much it costs. It's about cost.
Главная задача — снизить стоимость. Основной вопрос идет о стоимости. So we wanted you to get more benefit for the same amount of money. То есть мы хотим получить больше выход, больше результат за одну и ту же сумму вложенных денег. And it's already evident that that's happening. It's already evident that you get more benefit from the same amount of money. И уже очевидно, что это происходит, что получается больше выход с IT-технологиями за ту же сумму. And so people were worried when we started working on this that it would mean people would spend less money on us, the people who do healthcare IT. Ну и люди, сообщество беспокоится, что будет потрачено меньше денег на них, чем на внедрение IT. Не совсем правильно. Грэм сказал, что мы хотим, чтобы на нас, на айтишников, тратилось меньше денег. But in fact, people will spend more money because they get more benefit. Но по факту люди потратят больше денег, чтобы получить преимущество в плане здравоохранения. Okay, so FHIR is a product owned by HL7, which is an international standards organization. FHIR — это продукт на основе HL7, созданный Международной организацией стандартов. And HL7, the 7-bit, is an obscure reference to an old specification that says HL7 is about APIs. И 7 — это такое смутное напоминание на устаревшую сетевую модель обмена данными между приложениями. 7 означает 7-й уровень модели оси, который application уровень уже общения между программами, то есть API. So HL7 publishes lots and lots of standards and has been publishing standards for 30 years. И HL7 опубликовали множество стандартов, и они публикуют стандарты уже за последние 30 лет. Those ones. Now FHIR stands for Fast Health Interoperable Resources. That just shows how hard it is to get a globally unique acronym. FHIR означает быстрые ресурсы взаимодействия в здравоохранении. Ресурсы быстрого взаимодействия в здравоохранении между системами. But it's all about the flame, the fire, English fire joke. Но главное здесь это пламя, английский fire. But at least other languages, there's some other funny jokes about fire in other languages. I don't know about Russian. Ну, In Russian they say FHIR. No, it's not fear. It's 2, 3, fire. Okay, all right. So FHIR is two different things. FHIR is a community and it's a specification. Итак, FHIR — это две различные вещи. FHIR — это сообщество, и FHIR — это спецификации или технические характеристики. So, as a community, we want to make it easier to solve healthcare data problems, and we want to be open and free. Как сообщество мы хотели бы, чтобы облегчить решение проблем здравоохранения с помощью FHIR. And the community produces a specification which tells you how to exchange healthcare data and is free. И сообщество создает и обменивает спецификации о том, как легче обмениваться информацией, относящейся к здравоохранению.
And the way our process actually works is we get everybody in the room, we have a big argument, the argument goes for about 10 years, and then we finally get agreement and we publish the agreement. И мы долго не могли прийти к решению. Мы спорили почти 10 лет, прежде чем мы окончательно собрались и пришли к данному решению. Okay, so really FHIR is the web for healthcare. Фактически FHIR — это интернет для здравоохранения. Или собственная сеть. So web, open, healthcare. Интернет и открытое здравоохранение. And when we started working on FHIR, there was a bunch of projects about web and healthcare, all going in different directions. Когда мы начали работать над FHIR, было множество проектов в области IT, все в различных направлениях. But they've largely folded into what we're doing now. And really it's driven by our deep connection with the past, so people can bring their data forwards, and our deep connection with the community around the whole world. И главное здесь это соединение данных, уже имеющихся данных в прошлом, с новыми данными, которые люди хотят внести. Как-то так. All right. So FHIR is about community first, and it's an open community that anybody can join. Сообщество идет на первом месте, это открытое сообщество, к которому может присоединиться любой. So it's our business to produce open standards that are everybody's treasure. Сообщество создает открытые стандарты. Это ценность для всех, представляет ценность для всех. And so part of that is about having a solid governance process that lets us care for those things so that everybody trusts us. И часть этого — это уверенное руководство, поддерживаемое стандартами, которому сообщество доверяет. So you might look around the world right now and think you're not very sure about how politics works around the world. Итак, мы можем посмотреть в мире, и как происходит в мире, и мы не уверены, как в мире работают политические процессы. But we don't have any choice. We have to be good at governance. Но у нас нет выбора. Мы должны сами предоставлять качественное руководство, управление. So, just case in point, last week I visited the White House to argue with them about healthcare IT policy. Например, на прошлой неделе я имел встречу в Белом доме и спорил с ними о IT-политике в здравоохранении. So we just turn the camera off for a sec. They don't know what they're talking about. All right. So we have to keep demonstrating that trust is something that we deserve trust. Поэтому мы продолжаем показывать, что доверие, это главное, и мы заслуживаем доверия. And we meet as a community, face-to-face meetings like this one, connect-a-thons where we actually all have computers, or on telephone calls, which anybody can join, or email lists. И мы как сообщество проводим встречи лицом к лицу, коннектатоны с помощью телеконференций, рассылок по e-mail, форумов сообщества, сообщений.
And our standard language is English. That's just how it is. Но основной язык английский. Так устроено, так повелось. But we do have a Russian channel for Russian language on as part of our social media forum. But I looked yesterday, and the last post was from Nikolai 3 months ago. Да, несмотря на это, у нас имеется канал на русском языке, вторая ссылка, но я смотрел его вчера, и последнее сообщение было 3 месяца от Николая, 3 месяца назад от Николая. So you don't have to use that. If you've got a better forum, that's fine. But if you want to actually talk about FHIR in Russian, you can use that. Но у вас хороший форум, но у нас хороший форум, но если вы хотите реально общаться по поводу FHIR на русском, вам нужно использовать это. Should I say more about that? I will tell more. Okay, all right. Other than these are our other common websites where we hang out as a community. На слайде представлены основные сайты, которые мы используем как сообщество. Now, I thought you might like this map. It's a map of the hit count on the Happy server last year. На данной карте представлены серверы Happy, которые работали в прошлом году. So you can see lots of stuff, East Coast USA, East Coast Australia where I live, plenty of stuff in the Netherlands and in England, St. Petersburg, Moscow. I don't know what that spot is. Maybe, huh? Well, part of the problem with this is the geo lookup. It has to be right. На карте видно, что основные серверы работают, но основное применение FHIR в США, Австралии, Голландии, Санкт-Петербурге. Вот. Ну, Канада не выделена. But I don't know what is there. I think it's Kazakhstan. Казань. We will try to find it. I looked on the map. There's nothing there. Anyway, so this is really interesting. That's Dips, a Norwegian company. It's their offices. They're the only people up there. Самое интересное, вот эта точечка, там тоже работает компания, у них там офисы. Anyway, we have got to get more dots in Russia. Okay. All right. So let's talk about the FHIR specification itself now. Итак, давайте поговорим о спецификации FHIR. So FHIR specification is a web API. Спецификация FHIR — это веб-API. And we describe a set of resources that are useful for healthcare. И также ряд ресурсов, которые полезны для здравоохранения. And I don't know how to define resources in English. They're just things we use. I don't know how to define resources in English. Я не буду расшифровывать название ресурсов на английском. Просто вот эти ресурсы JSON, XML, RDF используются. And then we define a bunch of common infrastructure for how to define and work with them, and we provide stuff to support implementers. И мы определяем общую инфраструктуру, правила обмена и материалы для тех, кто реализует спецификации.
Okay. So the first bottom building block of the standard is just the stuff we produce, the way we define stuff in the standard, our internal definitional infrastructure. Итак, первое, это как мы определяем материалы в стандарте. Это инфраструктура внутренней спецификации. The next layer is dealing with terminology and how systems work, and the fact that systems are all a bit different to each other, and having a language for talking about that. Следующий уровень — это терминология, соответствие и как система здравоохранения взаимодействует, разные системы здравоохранения взаимодействуют друг с другом. So below here is technical. It's not about healthcare, really. Первые два уровня являются техническими, и они недоступны в области не относятся к здравоохранению. Then we have organizational details about healthcare, patients, organizations, so forth. Третий уровень — это организационные детали здравоохранения, пациенты, организации, поставщики услуг здравоохранения, управление персоналом, составление графиков, в общем говоря, управление здравоохранением. Then we have the core clinical content, which is the records that people are mostly focused on. Мы меняем переводчика. Четвертый слой — это уже непосредственно клинический контент, медицинская карточка пациента. And then the top layer is about learning healthcare system and reflection on the healthcare system itself. И верхний уровень — это уже некоторые процессы в системах, медицинских системах, такие как принятие решения, управление знаниями и так далее. So most of the work that matters is at this level here. Основная работа на уровне 4 происходит. But this is going to be the most significant stuff long term. Да, но мы считаем, что пятый уровень самый важный. Okay. So FHIR, when we started FHIR, was whole new and a whole bunch of new stuff, and everyone was like, why? Когда мы начинали FHIR, все нас спрашивали, зачем вы это делаете, что это за новые вещи. So this is my list of the reasons why FHIR is good. Это мой список ответов, почему FHIR хорош. First of all, is a web. В первую очередь это веб. And inheriting all the web architecture and all the web techniques and standards. Да, и FHIR может встать на плечи уже зрелой веб-архитектуры и технологий и так далее. Then, and because we have a common content model for all kinds of use of health information. Мы имеем хорошую информационную модель для широкого спектра. We have an open license so that anybody can use the specification. У нас открытые лицензии, и все, кто хочет, может использовать FHIR. And we have a formal philosophy of being very pragmatic and doing what people actually do and not getting distracted by the scary but interesting edge cases. И у нас есть общая философия быть прагматичными и позволять людям делать то, что они хотят, и не отвлекаться на всякие сложные, но крайние случаи. We have an open community that anybody can join that's very active and welcoming. У нас есть открытая комьюнити, к которому может присоединиться любой из вас. We have public tooling and testing infrastructure, so public servers and public validation servers. You can find out whether you got it right. Вокруг FHIR есть очень много инструментов и тестовой инфраструктуры, что облегчает вхождение в технологию. And we have continuity with all existing standards. So you can actually take version 2 content and represent it in FHIR. И мы пытаемся наладить связи с старыми legacy стандартами, так чтобы вы легко могли взять какую-нибудь версию 2 и превратить ее в FHIR. It's not always easy, but we make sure it's possible.
Это не так легко, как кажется, но мы над этим работаем. All right. So the way FHIR works, I'd said we have a 10-year argument time frame. Мы имеем 10 аргументов о том, как FHIR работает. So we publish draft specifications, trial use. Мы вначале публикуем драфт спецификации для триала. But this year we're working on the final version for parts of the specification. Но сейчас мы работаем над финальной версией. So every part of the specification has a maturity level. Каждая часть спецификации, раздел, имеет уровень зрелости. And they have levels 1 to 5. As we get there, more and more exposure and experience with the content. В порядке возрастания как бы уровень означает, что эта часть спецификации все широко используется. So every page has a maturity level, and you should always check the maturity level. Вы всегда должны смотреть на уровень зрелости вашей части спецификации. So for instance, the question before, the resources that have maturity level 4 and 5, they don't change very much. But resources that have maturity level 1, they change a lot. Например, к предыдущему вопросу, ресурсы, у которых уровень зрелости 4 и 5, они не будут сильно меняться. Но ресурсы, которые на ранней стадии, возможно, будут подвергнуты изменениям. So the point of this is to allow you to choose your own level of risk. Поэтому это зависит от вас, какой уровень риска вы выберете. Yeah, I like that. Okay. So I want to talk a little bit about how FHIR is being used. Поговорим немножко о том, как FHIR используется. So the first big use of FHIR is to take existing closed healthcare systems and open them up. Первое назначение FHIR — это взять какую-нибудь существующую закрытую систему и открыть ее при помощи API. So this is a big focus in USA. The big US enterprise systems to provide an extensibility framework so you can add apps into them. Это очень актуально для Штатов, где есть много больших крупных legacy-систем, которые могут открыть свой API и позволить разрабатывать поверх них новые приложения. So it's kind of like a path from the 1980s systems to a fully web system. То есть мы даем вам путь, чтобы двинуться от старых систем 90-х в новые системы, веб-системы, соединенные. And I'm going to come back and talk about Argonaut later. Я попозже скажу немножко про проект Argonaut. And we have a bunch of stuff in FHIR that's being used for clinical decision support integration, and care planning. У нас есть целый раздел FHIR, который занимается поддержкой клинических системами поддержки клинических решений. И мы помогаем им развиваться. So I think that this will be the hardest part to finish for us to get solid because it's changing so quickly. We add capabilities and systems can go off and do new things and come back and say, well, you got that wrong. Для нас это было достаточно серьезным вызовом, потому что мы добавляем множество новых фич, которые начинают использоваться. Тут я не совсем понял. But one thing where FHIR is really being used a lot is in data analytics. Также FHIR начинает использоваться в дата-аналитике. So we're working at the platform where you collect all the data using FHIR, big sweeping collection of data. Мы работаем над API, чтобы быстро собрать большие массивы данных в формате FHIR. Then you store FHIR resources in some big database, just as JSON or something. Быстро сохранить эти ресурсы в какой-нибудь аналитической базе данных. And then you use big data, NLP, SQL, query tools on the data.
И потом использовать различные инструменты, такие как Big Data инструменты, запросы, Natural Language Processing инструменты, чтобы анализировать эти данные. So last week in Boston, Google showed an example of the entire power of the Google search engine running on an individual's medical record. На прошлой неделе в Бостоне Google показал, как они используют полнофункциональный гугловый поиск поверх карты пациента. And that's all using this cascade. И они использовали именно вот эти шаги. Загрузили данные, распарсили, сложили и применили свои технологии. And that's pretty cool. И это круто. All right, and also something else we want to do is empower patients. We want to make it easy for patients to get their data, to make the patients able to get data into the system, and then to allow the patient to control how the data is shared. Мы хотим помочь пациенту владеть данными, то есть получить данные из систем к себе и дальше уже решать, что с ними делать. Now, honestly, if I go around the world, there's some countries where this is a real big agenda, and others where the government's going to get the data. В некоторых странах также правительство хочет получить эти данные. I don't know about Russia. But the really important thing is it doesn't really change people's lives to get their own data. It changes their lives when you can build services that are about the patient. Получив эти данные, мы сможем делать сервисы поверх этих данных. And this is, to me, this is where the big point of FHIR is. Everywhere I go in the world, I hear the same story. И везде, куда я приезжаю, я вижу то же самое. It happened to my mother. She went to a GP. The GP referred her to a specialist. С моей матерью случилось, что как бы ее направили к специалисту. The specialist put her on some medication. She went back to the GP. Специалист прописал медикаменты и отправил обратно к терапевту. The GP said, "Stop taking that medication." И терапевт сказал немедленно прекратить прием этого медикамента. And she went back to the specialist, and the specialist said, "No, you got to take it." Потом ее отправили обратно к специалисту. Специалист сказал, вы обязаны принимать этот медикамент. That happens everywhere. Happens here in Russia too. И это происходит везде. Yes, definitely. And how's a patient supposed to resolve that? И как вы думаете, мы можем решить эту проблему? Как пациент может с этим бороться? That's crap. So, Это отвратительно. we can put in a distributed care plan where the patient has a single care plan and the doctors argue with each other and come to an agreement instead of arguing through the patient. Мы можем представить себе некий распределенный план лечения, где врачи могут общаться друг с другом и прийти к некоторому консенсусу, как лечить пациента. And it also allows us to bring in the patient's carer at home and be part of the system rather than outside the system. Это также позволит нам лечить пациента на дому. This is what I'm chasing as the project lead. This is what I want to see, building this solution. Это вот то, что я хочу достигнуть с помощью FHIR. Построить такие решения. Okay. So just quickly, look around the world of what we have around the world. Давайте посмотрим, что происходит во всем мире. So the biggest project we have is the Argonaut project in USA. Самый крупный проект, который у нас есть, это проект Аргонавт в Штатах. So Argonaut's an old joke about Greek mythology. What it is a common API to access a clinical summary of a patient from a healthcare system. Это общий API для доступа к данным пациента, которые находятся в больших системах, МИСах. So it's an open specification. Это открытая спецификация. A US-specific specification. Специальная, для штатов. They set out to do two things. They set out to give the patient access to the data about the patient. Они хотят, чтобы пациент получил доступ к своим данным.
and they set out to build an application ecosystem to extend the EHRs. И они хотят создать экосистему third-party приложений вокруг существующих МИСов. And it's been adopted by Apple for HealthKit. И Apple подключился к этой инициативе в своей программе HealthKit. Right, which Pavel talked about before. То, о чем говорил Павел недавно. But it's actually being adopted by heaps and heaps of other companies as a way to connect into EHR to hospital ecosystems. Они пытаются подсоединиться к госпитальным системам и получить эти данные. So the reason I'm telling you about this is because Argonaut is coming to you. Я говорю об этом, потому что Аргонавт приходит к вам. Because these EHR companies, they have a global reach. Now, I hear Epic and Cerner have no business here in US in Russia. Да, я знаю, что у Эпика и Cerner нету такого большого влияния, как в Штатах. But other companies do, and they have business everywhere. Но другие команды делают, и поэтому было бы хорошо увидеть это и в России. And Apple does. И Apple будет делать это. Apple есть в России. So at the moment, HealthKit is only available in USA. В данный момент это доступно только в Штатах. But it won't stay that way. Apple will start rolling it out to other countries. Но я надеюсь, что Apple начнет разворачивать это и в других странах. We don't know exactly how fast they're going to do that, but Не знаем, как быстро. But they're going to do it. I think it depends on this auditory. They can help. Well, that's where I'm going, right? Because when Apple comes to a new country and says, "Want to bring HealthKit to your country," then they say, "Well, where's the industry specification for Argonaut?" Когда Apple приходит в другую страну и говорит, что мы хотим интегрироваться, я спрашиваю, где спецификация в стиле Аргонавт. Because Apple will be looking for an industry specification. Потому что Apple будет искать некую спецификацию индустриальную в этой стране, чтобы синтегрироваться. So several countries now have taken this guide. Многие страны уже начали запускать проект Аргонавт. And they've said, what's the minimal set of changes we can make to make it work in our country? И мой вопрос, какое наименьшее количество изменений мы должны сделать в этой спецификации, чтобы это заработало, например, в нашей стране. And if you do that, then you'll be able to say to the US companies like Apple and Google, this is how it works in Russia. И если вы это сделаете, то вы сможете разговаривать с Apple и с Google. And you'll be able to take your software that you wrote for use in Russia and move it out overseas. И также наоборот вы сможете как бы выйти на глобальные рынки. So Apple's going to go to other English-speaking countries first, but then they'll come to every other country. Вначале Apple планирует поставиться в англоязычные страны, но дальше как бы и все остальные. But it's really simple. They'll come first to the countries that have standards and a community that wants to make it happen. В первую очередь они придут в страны, где есть стандарты и какие-то выработанные правила, по которым они могут играть. So the rest of the world is looking at that as a chance to get attention from the decision makers in the government and the big companies and the hospitals. They understand it. Yeah. So when I go around the world and I visit, and I visit the Secretary of the Ministry of Health in Vietnam, or I visit the generals in charge of the PLA in China, or I visit the White House, or I visit the owners of the CIOs and the CEOs of the big hospital networks in USA, they don't care about data interoperability, but they care about Apple. Когда я был в разных странах и разговаривал там в Белом доме с министрами во Вьетнаме и так далее, они не заботятся о healthcare, но им очень интересен Apple. So I recommend that you look at this. Я рекомендую вам взглянуть на это.
Okay. So all around the world, there's heaps of projects around data repositories, data analytics. Есть уже несколько проектов про дата-аналитику с использованием FHIR. This useful, good Google blog about what Google are doing with Google Brain. Это пост от Гугла, то, что они делают с Google Brain на основе FHIR. Cerner have released a whole framework for doing data analysis. У Cerner есть свой фреймворк для того, чтобы делать дата-аналитику. And really there's hundreds of projects and some of them are well into production now. И более 100 проектов, которые начали работать над дата-аналитикой с использованием FHIR. There's any number of national health record systems where the national system itself is somewhat derived from EHRs, from FHIR, or completely based on FHIR. The most committed is Lithuania. Уже есть несколько национальных информационных систем, которые полностью построены на FHIR, и в первую очередь это Литва, у которой все на FHIR. The thing about these projects is they're very slow-moving projects, and so things are happening very slowly. К сожалению, все движется медленновато. Now, some of you might have seen this diagram. It's a pretty famous diagram. It's called the Gartner Technology Adoption Curve. Некоторые из вас, возможно, видели эту диаграмму. Это диаграмма адаптации новой технологии. Or sometimes just the hype cycle. Как минимум вы слышали про хайп. Это вот первая часть кривой. So the idea is that when new technology is introduced, everybody's really excited and it gets wildly inflated expectations about what it could do. Когда технология только появляется, у всех есть много ожиданий, как бы появляется хайп, все думают, что технология решит все проблемы. But then people realize the problem's actually hard after all. Но потом люди понимают, что все проблемы нельзя решить, и что все-таки проблемы сложные. But eventually people figure out how to use it best. И в конце концов все стабилизируется, и люди понимают, для чего эта технология как бы хорошо подходит, какие проблемы она может решить. And so people often ask me, where is FHIR on this curve? И люди часто меня спрашивают, где FHIR на этой кривой. I don't know. Я не знаю. But what is your guess? Well, we used to be screaming up here. I think we're still in hype mode. Maybe we're getting towards the peak now. I don't know. So the problem is, we can make FHIR as easy as we want to use, but healthcare's hard. Проблема в том, что мы хотим сделать FHIR легким и простым, насколько возможно, но, к сожалению, healthcare, она сложная. Здравоохранение — сложная область. So what I always say is that if we do a really good job, the trough won't be as low as it could be. Если мы сделаем хорошую работу, то вот эта долина смерти как бы будет не такой глубокой. But do you want to have a vote for? Yeah, let's do it. Okay, hands up if you think we're over here. A few. Hands up if you think we're here. Okay, well, if we're here. What others thinking? A couple maybe. I think one of the other challenges is it depends what part of the specification. Возможно, это зависит от части спецификации. Возможно, они в разных участках кривой. So I think some bits were over here. Возможно, некоторые части спецификации уже на плато. And other bits were down here. И некоторые только начинаются. All right. Now, FHIR is an international standard, a healthcare platform standard for everybody. FHIR — это международный стандарт и платформа для всех. And that means there's a lot of things we can't get everybody to agree to. И это заставляет нас достигать консенсуса со всеми. We can't even get everyone to agree to a single language. Нам очень сложно договориться об общем языке. So what that means is everybody takes FHIR and adapts it to what they're doing. Все берут FHIR и адаптируют к тому, что они делают. And that's one of the reasons why it's really hard for us to figure out
what the base specification is. И именно поэтому нам очень сложно понять, что происходит. So a lot of what we do is working with making localization possible and easier than it could be. И в значительной части мы работаем над тем, чтобы сделать локализацию возможной и простой. So one of the things FHIR has is a way to add extensions anywhere in a resource. FHIR позволяет вам добавлять экстеншены к любому ресурсу. So every extension has a reference to its definition and a value. У каждого экстеншена есть ссылка на определение этого экстеншена и само значение. Which means that we can all read and write each other's content, even if we don't understand each other's extensions. Что позволяет нам читать и писать эту информацию, даже если мы не понимаем эти расширения. And really importantly, it enables global interoperability. Can you repeat? It enables global interoperability. Это позволяет нам глобальную interoperability. So up until today, up until FHIR anyway, it was not possible to share healthcare data across borders. До FHIR это было практически невозможно передать данные из одной страны в другую. But Apple, Google, Samsung, they don't work by borders. Но такие глобальные фирмы, как Apple и Google, уже начали делать это. And other things like there's a service in Switzerland that anybody can store their healthcare data in. That needs global interop. Да, есть сервис в Швейцарии, где каждый может сохранить свои не только деньги, но и свои медицинские данные. So we define the overall framework, but then countries define, and regions and projects and vendors define their own local adaptation, and we call that an implementation guide, how we implemented FHIR. Мы разрабатываем общий фреймворк, но каждая страна или регион способны уже адаптировать это, и мы даем инструмент, который называется Implementation Guide. So we talk about what kind of code systems, codes are in use, Loinx, Nomad, your own local codes. В своем Implementation Guide вы можете перечислить, какие кодовые системы вы используете. And you can talk about what features of resources you use, what kind of extensions you added for your particular circumstances. Какие локальные расширения вам нужны в вашей конкретной стране. And you can talk about how you use the API and the features in the API. И также, как вы собираетесь использовать API. And in fact, if you want to work internationally and have a general purpose server that works everywhere, then you ignore the implementation guides. Если вы действительно хотите работать глобально, то, пожалуйста, игнорируйте implementation гайды. But that means you do everything. Просто делайте все, что описано в FHIR. So it's a lot easier to work with implementation, an implementation guide that tells you what you need to do. Это слишком просто работать только с implementation гайдом. We also have support for implementations. So we have support for mapping between what you're doing and what FHIR does. So your internal system and your existing data formats. Мы даем вам инструменты, чтобы вы могли замапить между вашими какими-то внутренними терминологиями и FHIR-овскими. Например, при помощи концепт-мапов. And then we have testing servers, which you can ask the servers to connect to your server and tell you whether the server works. У нас есть тестовые сервера, при помощи которых вы можете проверить свой сервер, что он соответствует спецификации. Or you can even write your own tests using FHIR resources. Да, вы можете писать свои тесты, используя FHIR ресурс. Okay. So we have, in addition to HL7, which owns the standard, как добавка к стандарту HL7, который уже определился, у нас есть. There's a foundation called the FHIR Foundation, which is responsible for the implementation support that we provide. У нас есть FHIR Foundation, который ответственен за реализацию FHIR. So this is FHIR.org.
And we provide, all the services we provide are provided, actually Google gives us the server resources to provide them. У нас даже есть свой сабдомен, благодаря Google, FHIR.org. And if you want, you can become members, and if you're a member, you get to be part of the FHIR or our organisation community. You get a monthly report from me about everything that's happening in the FHIR community. Вы можете стать участником FHIR Foundation. Нужно заплатить небольшую сумму, и вы начнете получать все самые свежие материалы из мира FHIR, в частности, личную рассылку от Грэма. Okay, we offer FHIR certification. So if you want to prove that you know the FHIR specification, we provide a proficiency certificate. It sort of shows that you've read the specification and you understand it. You can take that anywhere in the world. There's like a worldwide testing body that we work with. У нас есть процесс сертификации специалистов по FHIR, который вы можете пройти практически везде в мире. And that's available now. И он сейчас доступен. And then we're going to offer a professional credential which shows that you really, really are an expert in FHIR. You really know it really well. Да, и мы хотим даже сделать такую программу сертификации, которая скажет, что вы самый крутой эксперт на FHIR. I want to see Nikolai do that one. Okay, I will try maybe. Okay, all right. So finishing up, we've set out to disrupt healthcare IT. Мы собираемся сильно изменить ландшафт healthcare IT. And we're doing that. И мы это делаем. Now, we want to disrupt health to change healthcare processes. Более того, мы хотим изменить саму медицину, как бы, меняя ее процесс. And it's a great time for us to do that because across the industry, social things are changing rapidly and people are starting to expect change. И это прекрасное время для нас, потому что люди сейчас ожидают изменений как бы в индустрии. So come and join us. Be part of the FHIR community in Russian or in English and help build treasure that everybody can build business and healthcare on. Присоединяйтесь к нам и давайте вместе строить это сокровище. DSTU2, and now main version is STU3. So, are they going to migrate to newer version, or we'll have somehow fragmented community? Someone using second version, someone using third version. Yep. So the Argonaut vendors themselves are starting to use the third version, but the Argonaut specification is based on release 2, and Apple and Google are using release 2. So I'm supported this year by the US national government to get release 4 published and stable, and then the US national government's going to go to the vendors and to Apple and say, right, everybody's going to 4. And so I think that will happen. It won't, I don't know how quick it will happen, but that's what that's what USA wants, right? Everybody will converge to 4 and stay on 4. But it's we are going to integrate with Apple, for example. Should we point to a third version of specification, or should we think how to downgrade our implementation? So I don't have any quick answer for that. I can tell you what we're doing in Australia. It looks like Australia will be the first country outside USA for Apple, partly because I'm there. We're drafting release 3 for Argonaut. So the first thing I did, I took that, cloned it, changed it to release 3, and we're iterating on release 3. But our plan is that we will go to release 4 immediately. Release 4 is published at the end of this year, and all of our implementation activity will be based on the Argonaut release 4, on the basis that USA is going to go to release 4. And Apple and the US vendors who also work in Australia, they know about that plan, but they haven't committed to it. They haven't objected, but they haven't committed. Okay.
Позвольте мне рассказать. То есть вопрос был про то, что есть проект Аргонавт, где как раз различные вендоры начинают использовать FHIR, и он основан на версии 2. Сейчас официальная версия 3 и готовится версия 4. Да? И вопрос был о том, чего ожидать для интеграции. Грэм говорит о том, что 4-я версия будет нормативным, и поэтому, скорее всего, там, правительство США как бы будет форсировать использование 4-й версии. В Австралии сейчас все сделано вокруг 3-й версии, но тоже оно будет двигаться все к 4-й версии. То есть мы все ждем 4-й нормативной версии и будем надеяться, что такие гиганты, как Apple и Google, тоже на нее переедут. Also, that means there's a business opportunity for someone to write a converter. И также это хорошая бизнес-opportunity для того, чтобы написать конвертер и начать его продавать. Целый рынок возникнет из конвертации между версиями. More questions? Не стесняйтесь, можно спросить по-русски, и мы попробуем перевести на английский. You can ask me anything. Hey. Скажите, я правильно понимаю, что HL7 это стандарт передачи данных между системами? То есть он определяет структуру информационного сообщения и никак не регламентирует хранение, то есть это не storage формат, это формат передачи данных. Или я что-то не понимаю? So the question was, is HL7, I think he mean HL7 FHIR, is only exchange format, so it doesn't tell anything about how data are stored and so on and so on. So is it only exchange format or it's more than just exchange format? That's a very good question. We say that our focus is defining exchange formats, and when we consider use cases, we consider exchange only. В самом начале, да, мы думали, что это именно формат для обмена информацией. But that doesn't mean you can't store FHIR, and lots of people do, and we have some specific stuff in the standard for storage, and storage is getting more important. Но это не означает, что вы не можете сохранить FHIR-ресурс, как он есть. И сейчас очень много систем и людей и компаний это делает. И у нас в стандарте даже есть поддержка для этого. И такое ощущение, что это становится все более и более важным. And in fact, last week in Boston, Google and Cerner and Epic and a couple of other, we were talking about actually defining a standard query language for querying on FHIR data stores in the cloud. С ребятами из Google, Apple и Cerner на прошлой неделе на DevDays мы обсуждали возможность создания языка запросов уже к хранилищу данных гибкого. We already have a sequel in Postgres. Yeah. So I did intend to talk to you about that because I'd like you to be part of that. Спасибо. Спасибо. Question about security. Мне интересно, что в Белом доме думают насчет безопасности, потому что одно дело там данные о страховках автомобилей, другое дело это если кто получит данные, например, о состоянии здоровья северо-западного региона, как посмотрит и что об этом думают американцы, австралийцы и так далее. Существует какое-то специальное направление насчет безопасности? Yeah, the question is about security. What if this data will leak to somebody, and what's in FHIR about the security, how to secure this data? Okay, so we don't actually say anything about security. We say we expect that you will secure the data, but there's lots and lots and lots of standards around securing web data, web standards, web security standards, and we expect you'll use them. There's a little bit in the standard about how to use web standards, in particular SSL
mutual TLS, certificates, and OAuth all together. And that's what we say. In practice, for instance, I don't know, we're going to translate that. На техническом уровне как бы FHIR стандарт не занимается security и предлагает использовать существующие security стандарты, такие как SSL, OAuth. The question was, what's the government of the US or Australia thinks about that Google or Apple will possess all the healthcare data? What do they think about it? Okay, I can talk about that. It might be a big issue for government that some global company has all the healthcare data of all our people. They already have this data, I think. Okay. So let's, first of all, I'll talk about Apple and Google before I talk about governments. Apple do not get your data. Apple will not get your data. I work with Apple under an NDA, so there's lots I can't say, but all of the Apple work starts with, we will not do anything that lets us get your data. Right? The phone talks directly to the hospital. It will not go through Apple servers because then Apple could get your data. And they don't want to get in a position where they could be taken to court to get the data. So Apple will never get the data. Well, that's important. Да, то есть если, как бы я не могу говорить за правительство, но я могу сказать за Apple, я работаю в этом проекте, вот, и Apple не будет иметь доступа к вашим данным, там используется peer-to-peer общение, то есть ваши данные заэнкрипчены, как бы будут доставляться непосредственно на ваше устройство. Как бы, и Apple не имеет доступа к этим данным. Напрямую, например, из госпиталя, да, больницы, откуда вы ее получаете. Okay, Google. Google do not have a framework for not getting your data. Nobody trusts Google with your data. У Google, к сожалению, такого фреймворка нет, и поэтому никто не верит Google, но, скорее всего, он, they will get all the data. So, Google have a framework for getting data from hospitals under, in USA, HIPAA, or in Europe, GDPR, where they are contractually obliged to only use the data for the purposes they have acquired it for research with the hospital. They can't keep the data internally, and so in any meaningful sense, they don't actually have the data, and it would be completely illegal for them to do anything, and they have enough oversight, they just can't do illegal stuff anymore. But nobody knows. Yes. Yeah, I don't know about Russia, but in Europe and USA, they have so much to lose by being caught out misusing healthcare data, they will not do it. Google имеет доступ к данным в различных исследовательских проектах, но по всем юридическим как бы формам он ими не обладает, он только может помогать в определенных исследованиях. Вот. И в Америке это жестоко крается, поэтому, скорее всего, ребята не будут неправильно использовать ваши данные. И вопрос, как бы, мы не знаем, как это в России. So for instance, the Google, I talked about Google search on your medical record. At the moment, that couldn't happen at all yet, but when it happens, it will only happen if you, the patient, say, yes, I want to be able to do that. Right? They have a special cutout GDPR HIPAA compliant space where they can do that, and it's very regulated. Google предлагает вам сервис, например, который демонстрировали поиска по вашим персональным данным медицинским, вот, но это будет сделано только если вы подписали соглашение с Google, вот, по всем правилам там, HIPAA и GDP. So I understand not trusting Google. They will use whatever they can that's even barely legal, and they'll take it all the way that they can. But healthcare, they know they've got a lot to lose. The US government has a regulation framework in place. The Australian governments do.
the European governments do. GDPR is a lot about healthcare data. I think the governments think that they've got the regulations in place, but they'll be watching closely. And there's nothing the European governments would like more than to take Google down. Есть специальные законы, регулирующие использование медицинских данных, как бы, и все должно делаться по ним. Yeah, that. But you might want to pay attention to your regulations here in Russia. As a part of a clinical reasoning module, FHIR offers quite a broad range of resources to work with clinical decision support. And these resources, and FHIR also offers some functions to cooperate with the knowledge representation languages like SQL, Erden syntax, and so on, and quite a broad range. Do you have any favorites in this knowledge representation? And what is the strategy in general to broaden this list of supported knowledge representational languages, or to have some, to focus on some favorites? I really like CDS hooks, which is a framework for getting decision support engines to be able to talk to the user inside the user's process. Do you want to translate that? Ну, вопрос был о том, что FHIR поддерживает взаимодействие с различными языками представления знаний для систем поддержки принятия решений. И вопрос был о том, какая стратегия здесь, есть ли какие-то фавориты, и будет ли расширяться это взаимодействие, или сфокусируется на каких-то системах представления знаний. И ответ о том, что есть hooks, CDS hooks, которые вот, вот эта спецификация CDS hooks, которая вот наиболее, так скажем, приятно и наиболее отвечает тем требованиям к поддержке принятия решений, особенно для пациентов, которые вот Грэм сейчас, ну, он о ней сейчас расскажет, я думаю, поподробнее. And other than that, I don't want to pick a favourite. I think there's such a lot of work to be done still before we have real consensus. Ну и очень много работы требуется сделать перед тем, как прийти к какому-то консенсусу о том, как должны быть реализованы системы поддержки принятия решений. Very active. Ну и CDS Hooks, вот эта группа очень активна сейчас, и ну, по своему опыту могу сказать, что в интернете уже достаточное количество информации и примеров, и спецификаций, как они могут быть реализованы. I think you have to join this group. Definitely. Yeah. Yep. Мы как бы давно занимаемся информатизацией здравоохранения, и поэтому за последние 30 лет мы видели HL7 версии 2, HL7 версии 3, который не выжил, похоже. Вот. Но на сегодняшний момент мы видим, что наша северная столица Санкт-Петербург – это вотчина FHIR. Москва у нас вотчина OpenHR, а федеральный уровень у нас вообще реализован на CDA там разных версий. Let me translate. We've been doing health IT for a long time, so we've seen a lot of standards like V2, V3, and FHIR. So, for example, St. Petersburg use a lot of FHIR. In Moscow, they use OpenHR, and the federal, the state level, they use CDA V3. С другой стороны, за все эти годы мы увидели, что, например, стандарт DICOM, тоже никем официально не утвержденный, стал стандартом де-факто, и без него уже жить нельзя. We also see how DICOM is used in real life without even any normative. Так вот, каковы надежды на то, что FHIR также станет подавляющим стандартом, и можно будет пользоваться исключительно им, а не жить в том разнообразии и зоопарке, в котором мы живем до сих пор? Can we believe that FHIR will eat all other standards? DICOM is for imaging, and I think
the easy things DICOM do will migrate to being done with FHIR and PNGs or JPEGs. But the hard things DICOM does, we're not going to do. DICOM can keep them. DICOM создан для имейджинга, и многие вещи, которые он делает, скорее всего, переедут в FHIR. Мы не собираемся делать это так, как это делал DICOM, как бы мы сделаем это по-своему. А те специфичные вещи, которые делает DICOM, связанные с имейджингом, пускай они и делают. For the HL7 standards, every English language version 3 program I know is now wondering when to go to FHIR. Is that's accurate, Lloyd? When to go to FHIR? Lloyd can comment more about that when he talks. Yeah, he will. Version 2 is widely implemented for the existing laboratory reporting, admissions and discharges, and a bit of medications management stuff, and that's across the world, very, very deeply embedded. And so people say it'll be 50 years and we'll still be using version 2. Многие проекты, которые построены государственные на версии 3, все практически смотрят на FHIR. Вот. С версии 2 он настолько глубоко врос в использование для обмена лабораторными данными, там, patient administration данными, вот, что меня даже спрашивают, что, возможно, еще лет 30 мы проработаем на версии 2. But having said all, and CDA is quite widely used as well. And having said all that, I think that people expect that the pace of change in healthcare IT will be the same as it's been for the last 30 years, and I think that's not going to be the case, because the disruptive effect of the wider industry transformation will change the way people look at healthcare, and it's not about FHIR, it's about the web, and so I think change will accelerate, and a lot of these older standards will become increasingly disliked because of the web overall. Все думают, что скорость изменения будет такая же, как она была последние 30 лет, как бы постепенная, медленная, с вытеснением, но Грэм так не думает. Он считает, что эти изменения, связанные с FHIR, они связаны не только с FHIR, но и с вебом, как бы будут происходить гораздо быстрее, чем то, что было до этого. Поэтому, возможно, можно дать более оптимистичные оценки. So I don't think FHIR is perfect, but I think we're good enough to capture that transformation in the industry, and and that'll make us a really big deal. I do want to talk about OpenAir. The OpenAir guys are my great friends. I really like OpenAir. I worked on OpenAir early on, but they just didn't have a formula to scale. They didn't have a formula for the web. They didn't have a formula to build real engagement with governments, and they never will. And that's why, in the end, I parted with OpenAir and did FHIR. FHIR именно позволит совершить эту трансформацию. Что касается OpenAir, как его произносят, то Грэм много работал с ребятами из OpenAir, и вот, к сожалению, у ребят из OpenAR нет стратегии, как синтегрироваться с современными веб-технологиями, и также нет стратегии, как общаться с правительствами и крупными компаниями, вот, к сожалению. Поэтому FHIR должен победить. Спасибо. One last thing. Much of the work we're going to do in the next few years is helping people migrate from those other standards to the web world that the wider world wants to live in. Значительную часть работы, которую мы сейчас делаем в стандарте, это мы помогаем людям мигрировать с legacy стандартов на современные веб-стандарты и FHIR. So let's say thank you, Graham. Грэм будет доступен здесь, в специальной дискуссионной зоне. Не стесняйтесь, подходите, спрашивайте на русском, на английском. Мы поможем вам перевести вопросы и ответы. Все, сейчас небольшой перерыв. Друзья, у нас есть буквально 5 минут перерыва. Если хотите, выпейте кофе, возьмите воды.